Здравствуйте, меня зовут Инна. Это канал Speak Easy. На этом канале собраны видео, которые помогают изучать английский язык. В этом видео мы продолжаем читать литературное произведение «Самое холодное место на земле» The Coldest Place on Earth by Tim Vickery, Part 14. Как всегда, в первой половине видео разберемся с переводом, а затем послушаем этот отрывок из аудиокниги. Читаем и переводим по предложениям. That night, in their tents, they nearly died of cold. В ту ночь в своих палатках они чуть не умерли от холода. Nearly died, чуть не умерли. Next day they stopped and made snow houses. А на следующий день они остановились и соорудили для себя дома из снега. Если дословно, snow houses – снежные дома. Inside the snow houses it was warm. Внутри этих снежных домов было тепло. But everyone was unhappy. Но все были недовольны. А дословно, но каждый был несчастен. I told you, Roald, Johansen said. Я же говорил тебе, Roald, сказал Johansen. Even September is too early. Даже сентябрь – это слишком рано. We can't travel in this cold. Мы не можем передвигаться в таком холоде. Do you want us to die? Ты хочешь, чтобы мы погибли? Let's go back and wait for better weather. Давай возвращаться и дожидаться лучшей погоды. Amundsen was very angry. Amundsen был очень зол. He was angry with Johansen, but he was angry with himself too. Он, конечно же, был зол на Йохансена, но и кроме того он злился на себя самого. He knew Johansen was right. Он знал, что Johansen был прав. All right, he said slowly. Ну хорошо, сказал он медленно. We can go on to the depot at 80 degrees south. Leave the food there and then go back. Выражение go on, которое сформировано при помощи предлога on, показывает на то, что действие будет продолжаться. А какое действие будет продолжаться, на это указывает глагол go. Поэтому go on – это продолжать двигаться. Таким образом, разные словосочетания можно составлять с предлогом on. Например, read on – продолжать читать. Write on – продолжать писать. Вот такой смысл глаголам добавляет предлог on, который использован после глаголов. Итак, переводим предложение. Мы можем продолжать передвигаться до склада с провизией, который расположен на 80 градусах южной широты. Мы оставим там провизию, а потом вернемся обратно. We can't do more than that. Больше, чем это, мы ничего не можем сделать. Или это самое большее,
Что мы можем сделать? It was 37 kilometers to the depot. До этого склада с провизией было 37 километров. The wind was in their faces all day. Ветер дул им в лица весь день. Two dogs died on the way. По дороге умерли 2 собаки. At the depot they did not stop. На этом складе с провизией они не стали останавливаться. They put out the food and the flags, turned round and went north. Они выгрузили провизию и флаги, развернулись и отправились в сторону севера. At last the wind was behind them. Наконец-то ветер дул им в спины. Если дословно, behind them, позади них, то есть ветер был позади них. The dogs ran quickly, and the men sat on the empty sledges. Собаки бежали быстро, и люди сидели на пустых санях. They went faster and faster. Они ехали все быстрее и быстрее. It was like a race. Если дословно, это было как гонка. Можно перефразировать и сказать так. Это напоминало состязание. Amundsen was on Wisting's sledge, and soon he, Wisting, and Johansen were 3 or 4 kilometers in front. Amundsen был на санях Вистинга. И вскоре он, Вистинг и Johansen были в 3 или 4 километров перед ними, если дословно in front. А можно перефразировать и сказать, что они опередили всех на 3-4 километра. Soon they were alone. И вскоре они оказались совершенно одни. They traveled 75 kilometers in 9 hours, and they reached Framheim at 4 o'clock that afternoon. Они промчались 75 километров за 9 часов. И они достигли, reach – это достигать, и они достигли Фрамхайм в 4 часа дня. Bjorland arrived 2 hours later with 2 more men. Бьоланд прибыл 2 часами позже, а с ним еще 2 человека. But the last 2, Johansen and Prestrud, went more slowly. Но оставшиеся 2 человека, Johansen и Prestrud, передвигались намного медленнее. Давайте теперь послушаем этот отрывок из аудиокниги. That night, in their tents, they nearly died of cold. Next day, they stopped and made snow houses. Inside the snow houses, it was warm. But everyone was unhappy. I told you, Roald, Johansen said. Even September is too early. We can't travel in this cold. Do you want us to die? Let's go back and wait for better weather. Amundsen was very angry. He was angry with Johansen, but he was angry with himself too.
He knew Johansen was right. All right, he said slowly. We can go on to the depot at 80 degrees south, leave the food there, and then go back. We can't do more than that. It was 37 kilometers to the depot. The wind was in their faces all day. 2 dogs died on the way. At the depot, they did not stop. They put out the food and the flags, turned round, and went north. At last, the wind was behind them. The dogs ran quickly, and the men sat on the empty sledges. They went faster and faster. It was like a race. Amundsen was on Wisting's sledge, and soon he, Wisting, and Johansen were 3 or 4 kilometers in front. Soon they were alone. They travelled 75 kilometers in 9 hours, and they reached Framheim at 4 o'clock that afternoon. Bjørland arrived 2 hours later with 2 more men. But the last 2, Johansen and Prestrud, went more slowly. Это видео подошло к концу. Я прощаюсь с вами и желаю больших успехов в изучении английского языка.